Luke chapter 10, verses 29 to 37, Lucas 10, 29 a 37. Hay un mandamiento que dice, amarás a tu prójimo, ¿qué? Como a ti mismo. There is a command that says you shall love your neighbor as what? Yourself. Bueno, eso suena bastante simple. Debemos amar a nuestros prójimos como nosotros nos gustaría ser amados. Es tan difícil. That's a pretty easy commandment, it would seem. You just love your neighbor however you would like to be loved, right? Easy enough. Pero cuando empezamos de ver este mandamiento, es como dicen, nada es tan simple como parece. When we start to see this commandment, we really begin to realize that maybe it's not quite as simple as it seems, as they say. Hay un hombre en este pasaje que hace la pregunta, pero ¿quién es mi prójimo? Entonces, tal vez yo debo definir eso para saber cómo obedecer el mandamiento. ¿Quién es mi prójimo? There's a man in this passage that says, well, here's one thing that I need to know if I'm going to obey this, like, who is my neighbor? That's one question. Bueno, hay otra pregunta que sería importante para entender este mandamiento, y eso es, ¿qué significa amar? Another important question you might want to ask if you're going to obey this commandment is, what does it mean to love? ¿Y quién puede definir eso? Y si se define qué es amar, ¿califico? Y si no, ¿estaría yo dispuesto a aceptarlo? If you ask who defines what love is, which is an important question to ask to know how to love your neighbor, you might want to ask, well, who defines that? And if it is defined, what happens if I don't do it? Or what happens if I don't qualify to love? Would I be willing to accept that? ¿Qué debo hacer si no lo amo como debería, o como la Biblia define? What happens if I don't love the way that it's defined? Hoy nos encontramos en una parábola más famosa, pero también más mal entendida en toda la Biblia. We find ourselves today in one of the most famous parables and also one of the most poorly understood parables in all of the Bible. El Buen Samaritano. This is called the Good Samaritan. Entonces, yo creo que sería importante reconocer un poco del contexto para entender exactamente lo que Jesús quiere que veamos. Probably pretty important for us to see a little bit of the context to know what Jesus is talking about. So, encontramos esta parábola en el libro de Lucas. En el libro de Lucas. Es importante saber que Lucas es el evangelio para los gentiles. We find this parable of the Good Samaritan in the book of Luke, and it's important to know that this is the gospel to the Gentiles. Well, it's really all to the Gentiles and the Jews. But here's the specific focus. El enfoque específico de Lucas es el evangelio, el ministro de Jesús a los gentiles, a los afuera, los parías. The specific focus of Luke here is, what did Jesus do with the Gentiles? What was his specific focus to all of the nations? If you got your Bible, go to Luke chapter 19. I'll tell you, this is the verse, the key verse to understand the entire gospel. En Lucas 19 encontramos el versículo clave para entender todo el libro de Lucas. Es Lucas 19:10. This is Luke 19:10. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. The Son of Man has come to seek and to save that which was lost. That's the point of the whole book. Todo el libro tiene que ver con cómo el Hijo del Hombre se fue, Él ha venido para buscar lo que se había perdido. Everything about Luke has to do with what Jesus did to come save the lost. Los parías, los que están afuera, los que no tienen derecho.
gentiles, samaritanos, incluso judíos también. What did Jesus do to reach those outside, like the Gentiles, like the Samaritans, even the Jews? Go back with me to Luke chapter 9. I want to give you a little bit more of the immediate context. Mire conmigo Lucas 9, yo quiero dar un poco más del contexto inmediato. Jesús, en este punto, en Lucas 10, ya está a punto, ya está en camino a Jerusalén para morir. When Jesus gives this parable in Luke chapter 10, he's already on his way to Jerusalem to die. If you got your Bible, look at Luke 9:51. Mira Lucas 9:51, eso es lo que Jesús dijo a sus discípulos. Y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Luke 9:51, when the days were approaching for his ascension, he was determined to go to Jerusalem. Desde Lucas 9 hasta 24, esto tiene que ver con las últimas semanas de la vida de Jesús y su muerte. From Luke 9:51 to Luke 24 is all about the last weeks of Jesus' life. Y ahora, desde Lucas 9 y adelante, no tenemos mucho enfoque en los milagros. Jesús está enseñando mucho. ¿Por qué? Él está preparando a los discípulos para el tiempo en que él no va a estar. We see from Luke 9 on, Jesus is teaching. Every parable in the Gospel of Luke is from Luke 9 on. Why? Because he's preparing his disciples for what it's going to be like when he's gone. I want to teach you, because you guys are going to do this in the power of the Spirit. En esta jornada para Jerusalén, para morir, él envió sus discípulos de dos en dos delante de él a todo lugar y ciudad a donde él había de ir, para buscar casas de paz, para predicar el Evangelio. Before, or on this journey to go to Jerusalem to go die, he sends ahead all of his disciples. You remember the very famous passage in Luke chapter 10. He sends his disciples ahead 2 by 2 to go to every place that he had prepared to preach. Go look for houses of peace, Luke 10:6, right? Cuando ellos regresaron para dar un reporte, esto fue la respuesta de Jesús. Es un poco sorprendente. When they came back and they start giving a report, here's the response Jesus gave them. It's a little bit weird, maybe a little bit surprising. Look at Luke 10:21. Mira Lucas 10:21. Luke 10:21. En aquella misma hora, él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Mira esto, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Luke 10:21, at that very time he rejoiced greatly in the Holy Spirit and said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and intelligent and have revealed them to infants. Yes, Father, for this was well-pleasing in your sight. Did you hear that? Él dice, cuando él envió a los discípulos adelante, cuando él envió a ellos para buscar casas de paz, para ir ahí en la jornada, él dice, Padre, tú has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes, lo has revelado a los niños. He says, Father, you've taken these things and you've hidden them from wise and intelligent men, and you have revealed them to children. Now you say, why is that important? ¿Por qué es importante eso? Yo creo que Jesús sabe exactamente quién está escuchando. Jesus knows who's listening. Porque, bueno, ahí en esta escena había no solamente sus discípulos, pero también otro hombre, un abogado, que está ahí escuchando. Jesus knows that here among this little crowd who's listening to him, there's not just his disciples, there's a lawyer that's listening. And you know what he heard? Wise and intelligent, no. Children, yes. And he said, wait a second. Lo que este abogado escuchó es, bueno, sabios e inteligentes, no, pero niños sí. Y él piensa, okay? Everybody look at Luke 10:25. You can tell this guy's upset by what he heard. Tú puedes ver que este hombre
fue molesto por lo que él había escuchado. Lucas 10:25, he aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Para ponerle a prueba. Luke 10:25, he says, and a lawyer stood up. Why did he stand up? Put him to the test. Children, huh? Okay. Teacher, what shall I do to inherit eternal life? Un abogado es un intérprete de la ley. Un abogado es alguien que tiene la responsabilidad de enseñar la ley. Es un experto en la ley. Eso es lo que significa. Es un intérprete. A lawyer is not like a lawyer you think of today. This is an expert in the law of God. This is somebody to whom all the people came to ask their questions. This guy is highly exalted in society. This guy is an interpreter. Right? No hay diferencia de los otros intérpretes de la ley. Este hombre es sabio y inteligente. And he's not a whole lot different than all the other interpreters of the law and all the other Pharisees, because this guy is wise and intelligent. And he feels accused. Jesus just said, you hide this from wise and intelligent. Jesús ha dicho que, Padre, tú has ocultado estas cosas de los sabios y inteligentes. Y este abogado se sienta ahí pensando, ¿estás hablando de Dios? Entonces él quiere poner Jesús a la prueba. Él quiere ponerle a prueba. He wants to put Jesus to the test. Now what's he asking? Look what he asked him. Look what he asks him again. Mira lo que él preguntó a Jesús. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? He says, Master or teacher, what shall I do to inherit eternal life? Have you heard that question before? ¿Has escuchado esta cuestión? En la Escritura. Where in the Bible does that question occur? Rich young ruler. What's that? Rich young ruler. Rich young ruler. Rich young ruler. Very good. Go to Luke 18. Mira Lucas 18. El joven rico hizo la misma pregunta. The rich young ruler gave the same question. Lucas 18, 18 a 19. This is Luke 18, 18 to 19. Y cierto hombre prominente le preguntó a Jesús diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La misma pregunta. Rich young ruler says, Luke 18, 18, a ruler questioned him saying, Good teacher, what shall I do to inherit eternal life? Now, what is Jesus' response to him? ¿Qué es la respuesta de Jesús a él? ¿Por qué me llamas bueno? He says, why do you call me good? Jesús diagnostica su problema desde el principio con este hombre, este joven rico. Jesus diagnoses his problem immediately. Él dice, ¿por qué me llamas bueno? Why do you call me good? Don't pass over that. That's Jesus diagnosing his problem. Look what he says. Mira lo que dice. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Nobody's good but God. Entonces, tal vez Jesús está diciendo, ¿me llamas bueno porque reconoces que yo soy Dios? No creo. Are you calling me good because you see I'm God? I don't think so. O me llamas bueno porque tú crees que tú sabes lo que es bueno y tú puedes calificar personas como bueno y malo y en tu versión de lo que es bueno, tú pasas el examen. Me llamas bueno así. I think he looks at this rich young ruler and he says, you're calling me good because you think you know what good is, and you can qualify people as good or evil, and in your book, you're good. There's only one good, God. Here's him. Where are you? Solo hay uno bueno. Dios. Aquí está él. ¿Dónde estás tú? Y por causa del hecho que este joven rico piensa que él sabe lo que es bueno, él piensa que él puede hacer algo para heredar la vida eterna. And this guy, because he thinks he's good, says, I can do something to inherit eternal life. There's your problem. What shall I do to inherit eternal life? Jesus says, first step, realize who you really are.
El primer paso para este hombre fue reconocer quién él es. Él no es Dios. Entonces él no es bueno. Este joven rico y el abogado que tenemos en Lucas 10 tienen el mismo problema. This guy, this rich young ruler, and the guy we have in Luke 10, they have the same problem. They have overestimated their own goodness. Este joven rico, este abogado, ellos tienen el mismo problema. Ellos piensan, confían en su propia justicia, su propia bondad. Ese es su problema. Entonces, al igual que Jesús lo hizo con el joven rico, él comienza a hablar acerca de la ley con este abogado. So Jesus, same way he did with the rich young ruler, he says, all right, let's talk about the law. Let's bring out the law. Luke 10:26, look at this. Lucas 10:26. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Luke 10:26, Jesus asks the man, he says, what's written in the law? How does it read to you? Entonces, si eres un intérprete de la ley, interpreta la ley entonces. ¿Qué lees? Jesus says, if you are a lawyer, if you're a teacher, if you're an interpreter of the law, then interpret the thing. Tell me what it says. How does he respond? Well, look at Luke 10:27, Lucas 10:27. El abogado respondió así, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¡Qué bueno! Luke 10:27, he answered, you shall love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength, and you shall love your neighbor as yourself. And Jesus says, good job, you got the answer right. That's the right answer. Amarás a Dios, amarás a tu prójimo. Eso es un resumen de las dos tablas de la ley. You love God and you love your neighbor. That's a summary of the two tables of the law. How do I know that? Matthew 22, Jesus said it was. Yo sé eso porque en Mateo 22, eso es lo que Jesús dijo. Mateo 22, 37 a 40, no tienes que ir ahí, yo puedo leerlo. This is Matthew 22, 37 to 40. You don't have to go there, I'll read it to you. Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. He says, you shall love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. This is the great and foremost commandment. The second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend the whole law and the prophets. He says to the man, good job, you got it right. Buena respuesta, abogado. Muy bien. Pero hay una cosa. There's just one other thing. Then he looks at him and he says this. Luke 10:28. Después Jesús lo miró y dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Jesus looks at him and he says, good answer, do it, and you'll live. Yo creo que Jesús estaba diciendo, el hablar es barato. I think Jesus is saying talk is cheap. Go do it. Estás hablando de heredar la vida eterna. No es simplemente conocer la ley, es practicar la ley. Entonces, haz esto y vivirás. Jesus says, you're talking about inheriting eternal life. Well, life is not just about knowing the law, it's about doing it, so go do it and you'll live. Do you know what Jesus is telling the man to do? ¿Saben lo que Jesús está diciendo a este hombre? Amarás a Dios con cada latido de tu corazón, con una intensidad infinita, porque Él es tan bueno que Él merece ese tipo de amor. He says to him, with every heartbeat you have, love God with an infinite intensity, because that's the only kind of love that corresponds to how great He is. You do that, you live. Oh yeah. And because you love God so much, extend that out to everybody else you see and never hate a single person in your life. You do that, you'll live. De la misma manera que amas a Dios, debes amar a tu prójimo. Haz esto y vivirás. No más.
Este hombre sabe que Jesús está implicando algo. Conoces la ley, pero no la practicas. This man knows Jesus is looking at him, but he's looking right through him. And he's saying, you know the law, but you don't practice it. He's being implicated. He's being accused. That's why he responds the way that he responds. Look what he says. Look at verse 29. This is the key to the whole passage. Mira versículo 29. Esa es la clave a todo el pasaje. Mira lo que dice. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, but wishing to justify himself. Él debería haber dicho, Señor, tú tienes la razón, yo no puedo hacer eso. No, pero eso no es lo que él dijo. Queriendo justificarse a sí mismo. He should have said, Lord, you got a point there, can't really do that. No, he says, I want to justify me. That's the whole point of the passage. That's why Jesus told the parable. Y tal vez estás aquí esta mañana, escúchame muy bien, tal vez estás aquí y tú eres un experto en justificarte a ti mismo. Dar todas las razones a Dios por las que no eres tan malo como la Biblia dice, que no tienes tanta necesidad como la Biblia dice, que tú no eres tan malo como otra persona. Justificando. Do you know we are absolute experts at justifying ourselves? Seriously. I can see it in myself. I don't even talk about you. I can see it in myself saying that's not as bad as it really, yeah, it's really not bad. Or God doesn't care. Yeah, He really doesn't care. Or at least I'm not as bad as, at least I didn't. Surely it's okay for me to be here. I mean, everybody else is justified. We're experts at it. Somos expertos en esto. Sabemos cómo justificarnos a nosotros mismos. Lo hacemos todos los días. Y tal vez estás aquí y en lugar de pensar, Jesús tiene la razón, yo soy tan malo, yo necesito a Jesús, yo necesito su gracia más que cualquier otra persona, tú estás buscando una manera de evitar a Jesús. Instead of, watch this, instead of sitting before Jesus and accepting infinite grace, we find a way to avoid Him. That's what He's doing. You ever seen a dog that gets chained and starts chewing off its leg to get away? That's what He's doing. Entonces Él tiene esta pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? He asks a question. Well, who's my neighbor? Just avoiding. He knows he's stuck. He knows Jesus has got him, so he just says, oh, well, let's quibble over this. Who's my neighbor? Jesus says, that's fine, but I'm not answering your question. ¿Quién es mi prójimo? Él hizo la pregunta a Jesús. Jesús dice, yo no voy a contestar esa pregunta. Yo tengo otra pregunta. ¿Quién es un prójimo? Jesus says, hey, I'm not answering that question. I have another question for you. Here's the other question. Who is a neighbor? ¿Qué significa amar como un prójimo y quién hace eso? Jesus says, who is a neighbor? What does it mean to love like a neighbor? And who really does that? Con esta pregunta Jesús nos lleva a las puertas del reino de Dios y vamos a mirar adentro para ver quién está adentro. Y tal vez los que aman como un prójimo son los más improbables. Tal vez ese es el punto. With asking this question about, hey, who is a neighbor? That's what Jesus is going to ask in response to his question. What he's really doing is taking you up to the gates of the kingdom of God, and he's saying, look inside, and the people that love like a neighbor might be the most improbable ones. That's the whole point, though. So he tells a parable. Right, look at Luke 10:30. Miren conmigo a Lucas 10:30, vamos a ver esta parábola que Jesús contó. Él dice, respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y darle golpes, se fueron dejándolo medio
muerto. He says, Luke 10:30, Jesus replied, a man was going down from Jerusalem to Jericho and fell among robbers, and they stripped him and beat him and went away, leaving him half dead. Es importante saber que el camino de Jerusalén a Jericó desciende aproximadamente 3,000 pies en aproximadamente 17 millas. Everybody, just when you think about Jerusalem, think it's up on top of a hill. Jericho's down here. So a man's going down, like down in altitude. And it descends 3,000 feet from Jerusalem to Jericho, and this is a 17-mile stretch. Okay? Este camino es notoriamente peligroso. Es fácil estar robado, dejado por muerto ahí. Entonces todos, cuando ellos escuchan lo que Jesús dice, se pueden identificar inmediatamente. This is a very dangerous stretch of road. It's very easy to get robbed and left for dead here. So whenever the people are hearing what Jesus says, they immediately know, oh, this could actually happen. It's pretty common, actually. So what happens? Un hombre está caminando, fue robado, dejado por muerto, y ahora tenemos tres que pasan, tal vez por esta dirección o por esta dirección, no sabemos, pero ellos pasan, y Jesús va a hablar de los tres. So now you have three people that pass this guy that's been robbed and left for dead, and Jesus is about to talk about him. Now who's the first one? Look at your Bibles. Who's the first one? ¿Quién es la primera persona? He's a priest, un sacerdote. ¿Qué sabemos de los sacerdotes? What do we know about priests? What's that now? Okay, okay. Los altos en... What's that? Okay, ellos tenían la responsabilidad de ministrar delante de Dios de la parte de la gente. ¿Sí? What else? What else we know? ¿Qué más? Okay, ellos tenían toda la educación en la ley. ¿Eran judíos o gentiles? Were they Jews or Gentiles? Jews. Very good. Now, we need to assume that the guy that was left for dead is a Jew as well. Okay? And the reason for that is that this would have been a very common road for Jews, and also the parable doesn't make any sense if he's not a Jew. Okay? So the guy's probably a Jew. El hombre que fue dejado y robado es un judío también. Entonces, la primera persona que pasó es un sacerdote. Él lo vio. Él no tuvo compasión y se fue. This priest comes by, sees the man half dead, doesn't have any compassion, and keeps going. Now, why is that odd? ¿Por qué sería raro? Porque es un hermano de su propio país. Y también los sacerdotes tenían el ministerio de tener compasión por la gente. Jesus is saying the priest first because this is the most probable person to help this victim. He's a guy from the same country. As well as the fact that priests were called to help the people. Listen to Hebrews 5:2. Escucha Hebreos 5:2. This is Hebrews 5:1 and 2, real quickly. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas a que Dios se refiere. Hebrews 5:1 says, for every high priest taken from among men is appointed on behalf of men in things pertaining to God. He was called to minister to people, especially to his own kinsmen. But this is what happened. Everybody look chapter 10:31. Mira Lucas 10:31. ¿Qué pasó cuando el sacerdote pasó? Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. So here's this priest who was by chance going down the road, and when he saw him, he passed by on the other side. Who's the second person? ¿Quién es la segunda persona? Un levita. This is a Levite. Who are the Levites? ¿Quién eran los levitas? Muy bien, ministraban en el templo. So they ministered in the temple. What else do we know about it? Huh? Tal vez. ¿Quién eran? Who are the Levites? ¿Eran descendientes de? Descendientes de Levi. They were descendants of Levi, right? So they weren't high priests, they were the helpers. Okay? Eran ayudantes, eran los que ministraron en el templo. No eran sacerdotes, pero eran los que ayudaron.
Entonces Jesús está diciendo, bueno, si alguien está probado para ayudar a esta víctima, bueno, sería los levitas. If somebody else would be a probable person to help this victim, surely it would be a Levite. But look what it says. Luke 10:32, Lucas 10:32. Del mismo modo también un levita cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Luke 10:32. Likewise a Levite also, when he came to the place, and it's even worse because he saw him. I mean, he saw the guy. He looked at him. He's half dead. He saw him, and he passed by on the other side. Él lo vio. Es aún peor. Who's the third person? ¿Quién es la tercera persona? Un samaritano. And what do you know about the Samaritans? ¿Qué sabemos de los samaritanos? Los judíos y los samaritanos siempre tenían un choque. ¿Sí? Why did they have a problem with one another? What's that? Bad bloodline. Bad bloodline. Yeah, bad bloodline. That's right. Los samaritanos eran mestizos. ¿Por qué? Cuando el rey de Asiria llegó, él trajo gente de otras naciones, ellos se mezclaron y los samaritanos, porque hasta de eso eran mestizos. What happened when the king of Assyria came to raise over Samaria? He brought people from all the other nations. You can read this in 1 Kings. And what happened was the people intermarried, they mixed, and what happened was a mixed blood going forward, and the Jews hated them because of that. No solo eso. No solo fue por causa de la raza. ¿Qué más? Fue por causa de su religión. This was also an issue of their religion. What did the Samaritans believe that the Jews didn't? Was that? Well, they both believed that. They both had a problem with that. Los samaritanos rechazaron el resto del Antiguo Testamento. Ellos solo aceptaron los primeros 5 libros. The Samaritans rejected the rest of the Old Testament except for the first 5 books. Okay? They accepted the Torah and rejected everything else. So their religion was impure. You can see this in John 4. Ellos tenían una religión impura. Podemos ver eso en Juan 4. Pero bueno, podemos ver la relación entre los samaritanos y los judíos en Juan 4:9. If you remember the reaction that this Samaritan woman had to Jesus, then you know what the relationship is. ¿Tú recuerdas cuando Jesús llegó ahí al pozo de la samaritana y ella dijo, ¿cómo es que tú, siendo judía, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. She says, how is it that you, being a Jew, ask me for a drink since I'm a Samaritan woman? For Jews have no dealings with Samaritans, was the text. None. Entonces, ¿qué pasó? Cierto samaritano, lo más improbable para ayudar, que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Interesante. Luke 10:33, a Samaritan who was the most improbable person was on a journey, came upon him, and when he saw him, he felt compassion. The most improbable person. If you're the lawyer right now listening to this, you're freaking out. Si tú eres el abogado que está escuchando esto ahora, tú estás pensando, ¿qué? Porque ahora Jesús nos va a mostrar qué es amar al prójimo. Here's what Jesus is about. He's about to teach us what it is to love our neighbor. Look at Luke 10:34 and 35. Listen to this. Lucas 10:34-35. Acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Luke 10:34. The Samaritan came to him and bandaged up his wounds, pouring oil and wine on them, and he put him on his own beast and brought him to an inn, took care of him. Yo quiero decirte algo sobre amar a nuestro prójimo. Siempre cuesta algo. Loving somebody, listen to this, always costs you something. Aquí, para el samaritano, su ropa, su aceite, su vino, su animal
y su tiempo, porque se quedó con él toda la noche. Think about this. This is his clothes that he bandages him up with. This is his wine and oil. This is his animal that he puts him on. And it's his time because he stayed with him that night to take care of him in the hotel. Y si eso no fuera suficiente, es su dinero porque él paga 2 noches ahí en el hotel. Y él dice, después de eso, Lucas 10, 30 segundos, cuídalo y todo lo demás que gastes cuando yo regrese, te lo pagaré. It's his money as well because he pays 2 nights in the hospital, or 2 nights in the hotel, not really a hospital. And look what it says in Luke 10:35. On the next day he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper and said, take care of him, and whatever more you spend, when I return, I will repay you. How much was 1 denarii? A day's wage. Un denario era un día de salario. Y él dice, yo voy a pagar 2 días y cuando regrese, pagaré más. ¿Cuántos días va a estar ahí? Él fue dejado por muerto. How many days do you think he's going to be there when the man was left for dead? That's a lot of money, isn't it? What if you came back hey, check this out. Let's just say it takes him a month. Un mes, 30 días. 30 días. Bueno, Alejo, ¿por cuánto tiempo vas a estar en la casa por causa de la rodilla? 5 meses. Okay? Imagínense. Okay, so just 1 month, un mes. ¿Cuántos de ustedes les gustaría pagar 30 días de salario para ayudar a un extranjero? How many of you would say, hey, I'm good with paying 30 days of my salary to help somebody I don't know? How about 2 months? How about 3? Hey. 2 meses? 3 meses? ¿Tú trabajando todo el día para pagar, para que alguien se pueda sanar? ¿Que no conozco? How would that be for you? Entonces Jesús hace la pregunta más importante al abogado. ¿Quién demostró ser prójimo? Jesus looks at the lawyer and he gives him the most important question. He says, which of these 3 do you think proved to be a neighbor to the man who fell into the robber's hands? Now what does he say? ¿Qué dice el intérprete de la ley? ¿Qué dice? What's he say? El que tuvo compasión. The one who had compassion. Porque la pregunta no es quién es mi prójimo, la pregunta es si yo amo con la compasión de Jesús a cualquier sea la persona. Porque el amor de Dios me ha conquistado. The question isn't who is my neighbor, the question is am I a neighbor? The question is do I love like a neighbor? The question is has the love of God so impacted me that I show the compassion of Jesus no matter who it is? El texto dice que ellos estaban pasando por casualidad. Eso significa que, bueno, el prójimo puede ser cualquier persona. The text says they were just passing by chance. That means a neighbor could be anybody for you. The question is, who are you? Are you a neighbor? La pregunta es si somos prójimos. Si amamos como prójimos. Y él responde correctamente. Él dice, el que tuvo compasión. Pero es interesante que él no dijo el samaritano. Isn't it interesting that he said the one who has compassion instead of saying the Samaritan? Just won't pass his lips. Estas palabras no pueden pasar sus labios. El samaritano. No. El que tuvo compasión. Yo creo que él no quiso decir eso porque él no pudo soportar la idea de que un samaritano esté más cerca al reino que él. I don't think he wants to say it because he just can't handle the thought that a Samaritan could be closer to the kingdom than he is. Porque sabes que no importa cuánto conozcas de la ley si no la practicas. It doesn't matter how much you know the law if you don't practice it.
So here's Jesus' answer to him. Mira la respuesta de Jesús, Lucas 10:37. This is Luke 10:37. Él dijo, el que tuvo misericordia de él, y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. He looks at Jesus, he says, the one who showed mercy towards him. Jesus said, go and do the same. Do you realize what Jesus is saying to him? He's saying, go be like a Samaritan. Oof. Jesús está diciendo a este judío orgulloso, fariseo, ve y sé como ese samaritano. Ay, qué ofensa. Go be like the Samaritan. That's what real love looks like. That's what compassion looks like. Learn to love from somebody you hate. That's what he's telling him to do. Él está diciendo, aprende de amar de alguien que odias. You got your Bibles, will you go back to Luke chapter 9 for me? Si tiene la Biblia, mira Lucas 9 conmigo, 52. Luke 9:52. Ok, imagínate que estoy aquí hablando con Edgar. Edgar es el abogado. Okay? I'm here talking to Edgar. Edgar is the interpreter of the law, right? Me and him having this conversation. You know who's still there listening? The disciples. ¿Quién todavía está ahí escuchando? Los discípulos. Yo creo que este mensaje que Jesús tiene para el intérprete también es para los discípulos. I think the message that Jesus has for this lawyer is also for his own disciples, because they don't have a real good track record on this either. Look back at chapter 9, verse 52. Mira Lucas 9:52. Jesús está a punto de pasar por Samaria y él envió mensajeros delante de él y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, pero no le recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. He sends ahead some messengers, his disciples, and they went and entered a village of the Samaritans to make arrangements for them. And the Samaritans say, we know you're on the way to Jerusalem. We don't want you here. Okay? That's what they said to Jesus. We don't want you here. Don't come here. I want them. Here's the response from the disciples. Aquí era la respuesta de los discípulos. Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? James and John saw this and they said, hey, Jesus, you want us to command fire to come down and kill them? I mean, they're Samaritans anyway, right? Command fire down and consume them. Jesús dijo, él volviéndose los reprendió y dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Se fueron a otra aldea. Jesus turned around and rebuked him and he said, you don't know what kind of spirit you're of, for the Son of Man did not come to destroy men's lives, but to save them. And they went on to another village. Were his disciples real good at being neighbors? ¿Los discípulos habían aprendido cómo ser prójimos? Tampoco. Entonces, cuando Jesús está contando esta parábola a este intérprete, también él está hablando a sus discípulos. Y entre todos ellos, ¿quién es un prójimo? Solo uno, Jesús. Jesus is there talking to this lawyer, but his disciples are all around, and he's saying, which of you is a neighbor? And the answer is, none of them. There's only one. Jesus. Si este hombre, este abogado, fuera genuino, su respuesta a Jesús hubiera sido, no puedo hacer eso. If this guy was a genuine person, he would have said, I can't do that. Si eso es lo que significa amar a mi prójimo, nunca he amado a mi prójimo. If that's what it means to love your neighbor, I've never loved a neighbor in my life. Y debido a eso he quebrantado la ley de Dios y tampoco lo he amado a Dios. If I haven't loved my neighbor, I haven't loved God, I've broken His law. Yo no me puedo justificar. No me puedo justificar. Yo necesito tu ayuda. I can't justify myself. I need your help. Él debería haber dicho a Jesús, yo necesito aprender cómo amar de alguien que he odiado. Tú. Jesús. He should have said to Jesus,
I need to learn how to love from somebody I've hated, like you. That's what he should have said. Because here's the reality. We have a tendency to put ourselves in the wrong spot in the story and think, boy, I'm glad I'm a good Samaritan. Are you? Tenemos la tendencia de ponernos en la historia como héroes. ¿Sí? ¡Qué bueno! Yo soy el buen samaritano. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién ha amado como un prójimo? Who's loved like a neighbor like that? Siempre. La respuesta es nadie. Nobody has ever loved like a neighbor like Jesus is describing here except one, and that's him. He is the neighbor. Jesús es el que nos encontró quebrantado y dejado por muerto. Jesus is the one who found us on the path, robbed and left for dead. Right? Él tomó toda la responsabilidad por nosotros. Él ha pagado nuestro precio completamente. Y solo Él nos puede hacer prójimos. Jesus is the one who found us, put us on His own animal, paid our entire price so that we might be healed. And now He says, and the only way you can be a neighbor is if I make you one. Because you don't have it. You got to have me in you to love like a neighbor. Right? Amen? Tú necesitas a Jesús adentro para amar como un prójimo. Now, I've got one more thing to say, and we're done. Tengo unas cosas más decir. Vamos a acabar. Siempre debes leer estas historias dentro del contexto. You should always read the Bible within its context. Okay? That's so important. Why was this guy mad at Jesus? ¿Por qué se enojó con Jesús? ¿Por qué? Jesús dijo, Padre, ocultaste estas cosas a los sabios y a los inteligentes, revelaste a los niños. He looks and he says, Father, you've hidden this from the wise and the intelligent, like this lawyer, and you have given it to children. That's not the only time Jesus talks about children in this context. Eso no es la única vez que Jesús habla de los niños aquí. Mire conmigo Lucas 9, 46 a 48. Look at Luke 9, 46 to 48. Lucas 9, 46. Sí, Lucas 9, 46 a 48. This is when Jesus is talking to His disciples. Look at what's happening. Jesús está hablando con los discípulos. Mira lo que está pasando. Y se suscitó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. There's a discussion that started out, hey, who's the greatest? Great discussion. Great. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, tomó a un, ¿qué dice? A un niño. Niño. Lo puso a su lado y les dijo, el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a quien me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es grande. He says, he takes a child, and he says, I know what you're thinking. Stands a child by him, and he says, whoever receives this child in my name receives me. Whoever receives me receives him who sent me. For the one who is least among all of you, that is the one who is great. This guy has a problem. His disciples have a problem. Neither one of them want to be children. Este hombre tiene un problema. También sus discípulos. Ninguno de ellos quieren ser niños en el reino de Dios. Ninguno de ellos quiere reconocer su necesidad. Pero él dice, ninguno de ustedes son prójimos. Ninguno de ustedes puede cumplir la ley de Dios. Y para entrar en el reino tienen que ser niños. Y si son niños, yo les voy a hacer prójimos. Yo voy a cumplir la ley en ustedes. None of them want to be children, but he says, if you humble yourself like a child and realize you can't, then you'll come into the kingdom and I'll do it in you. And that's why a Samaritan can be the one who fulfills the law and not a Jew. Because the Samaritan recognizes their need. They say, I'll be a child. El punto esta mañana
El punto de esta mañana en este pasaje es que si queremos que Jesús haga en nosotros lo que no podemos hacer para nosotros mismos, necesitamos ser niños. Yo necesito acercarme a Él como un niño para decirle, yo no puedo. Y como niños, el Padre se reconocía a revelar las cosas del reino a nosotros. If you say, I'll be a child, if that's what it means to enter into the kingdom, I'll be a child, the Father says, oh, I'd love to reveal it all to you. Be a child, and I'll give it all to you, and I'll make you what you're not. I am the Good Samaritan, and I'll make you a neighbor. But you can't do it without me. So stop trying to justify yourself. So, I would love to have a church full of children. Duly noted. Church full of children. Me gustaría tener una iglesia llena de los que reconocen que debemos ser. I'm going to pray for that this morning. And pray that you would let Jesus do what you can't do, make you what you're not. Y voy a orar esta mañana que dejemos que Jesús haga en nosotros lo que no podemos hacer para nosotros. Él es el buen samaritano.